Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome. Добро пожаловать. Thank you for coming on time. Спасибо вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Vijana Bhalava Girivaratari Vijana Bhalava Girivaratari Yashodanandana Prachadana Vandana Yashodanandana Prachadana Vandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Vijana Bhalava Girivaratari Vijana Bhalava Girivaratari Yashodanandana Prachadana Vandana Yashodanandana Prachadana Vandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Vistapad Paramahansa Paravajakacharya Stota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavrendi Ki Jai. ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Hare Krishna Pastaya Buddhish. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. И я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatarubhyasya kripa sindhubheva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 6, entitled Creation of the Universal Form. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 6, названная «Сотворение вселенской формы». Text number 31. Текст 31. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Bahobhyaha Bahubhyaha avartata Avartata kshatram Kshatram kshatriyaha Kshatriyaha tat Tat anuvrataha Anuvrataha yaha Yaha jataha Jataha trayate Jayate varnan Varnam paurushaha Paurushaha kantaka Kantaka kshatat Shatat bahubhyo vartata kshatran Bahubhyo Vartata Kshatram kshatriyasthadanurvrataha Kshatriyastat Anuvrataha yo jatastrayate varnan Yojatashrayate Varnam paurusha kantaka kshatat Parusha Kantakakshatat bahubhyo vartata kshatran Bahubhyo Vartata Kshatram kshatriyasthat anuvrataha Kshatriyastat Anuvrataha yo jatastrayate varnan Yojatashrayate Varnam paurusha kantaka kshatat Parusha Kantakakshatat bahubhyo vartata kshatran
Bahubhyo Vartatakshatram Kshatriyas tad anuvrataha. Kshatriyastatanuvrataha. No, it's anuvrataha. Huh? Not a nu. I know I said that the first time, but it's not right. It's anuvrataha. Anuvrataha. First syllable is stressed. Short syllables. The third syllable is stressed, yes? No, The first letter. no, Anuvrataha. nothing stressed. Anuvrataha. Anuvrataha. They're all short. Okay. Yo chatas trayate varnan. Yojatasтрate varnan Parusha kantakakshatat. Parushakantakakṣatat Bahubhyo vartatakshatran. Bahubhyo Vartatakshatram Kshatriyas tad anuvrataha. Kshatriyastatanuvrataha Yo chatas trayate varnan. Yojatasтрate varnan Parusha kantakakshatat. Parushakantakakṣatat Bahubhyo Vartatakshatram Bahubhyo vartatakshatran. Kshatriyastatanuvrataha Kshatriyas tad anuvrataha. Yojatasтрate varnan Yo jatas trayate varnan. Parushakantakakṣatat Parusha kantakakshatat. Elapati Prabhu. Bahubhyo Vartatakshatram Bahubhyo vartatakshatran. Kshatriyastatanuvrataha Kshatriyas tad anuvrataha. Yajatastrayate Varnan Yo jatas trayate varnan. Parushakantakakṣatat Parusha kantakakshatat. Bahubhyaha. Bahubhyaha From the arms. from the arms. Is ruch. Avartata. Avartata Generated. generated. Возникли. Kshatram. Kshatram The power of protection. the power of protection. Способность защищать. Kshatriyaha. Kshatriyaha In relation to the power of protection. in relation to the power of protection. Связанные со способностью защищать. Tat. That. Эти. Anuvataha. Followers. Последователи. Yaha. One who. Тот, кто. Jataha. So becomes. Становится. Trayate. Delivers. Избавляет. Varnan. The other occupations. Other occupations. Другие сословия. Parushaha. Representative of the personality of Godhead. of the personality of God. Представитель личности Бога. Kantaka. Of disturbing elements like thieves and debauchees. Disturbed elements like thief or double. And debauchees. Другие людей, нарушающих покой общества, грабителей и развратников. Shatat. From the mischief. From the mischief, от преступлений. Purport, translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. Thereafter, the power of protection was generated from the arms of the gigantic Virat form. And in relation to such power, the Kshatriyas also came into existence by following the Kshatriya principle of protecting society from the disturbance of thieves and miscreants. Затем из рук гигантской Вират-рупы возникла способность защищать, и вместе с ней на свет появились кшатрии, которые, следуя своим принципам, призваны охранять общество от врагов и негодяев. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады.
As the Brahmins are recognized by their particular qualification of inclination towards the transcendental knowledge of Vedic wisdom, so also the Kshatriyas are recognized by their power to protect society from the disturbing elements of thieves and miscreants. Подобно тому, как браманов отличает склонность к постижению ведического знания, заключенного в ведах трансцендентного знания, так и кшатрию присуща способность защищать общество от тех, кто нарушает его покой, воров и других преступников. The word anavrataha is significant. В этом стихе особого внимания заслуживает слово «анувратаха». A person who follows the Kshatriya principles by protecting society from thieves and miscreants is called a Kshatriya, not the one who is simply born a Kshatriya. Кшатрием называют не того, кто просто родился в семье кшатриев, а того, кто, следуя принципам кшатриев, защищает людей от воров и разбойников. The conception of the caste system is always based on quality and not on the qualification of birth. Критерием принадлежности человека к той или иной касте всегда является его качество, а не происхождение. Birth is an extraneous consideration. It is not the main feature of the orders and divisions. Происхождение – это побочный фактор. Оно не играет решающей роли в определении общества на социальные слои и сословия. In the Bhagavad Gita, chapter 18, text 41 to 44, the qualifications of the Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras are specifically mentioned, and it is understood that all such qualifications are needed before one can be designated as belonging to a particular group. В Бхагавад-гите, глава 18, стихи 41 по 44, перечислены качества браманов, кшатриев, вайшьев и шудр. Чтобы претендовать к той или иной социальной группе, человек должен обладать всеми требуемыми качествами. Lord Vishnu is always mentioned as the Purusha in all Vedic scriptures. Во всех ведических писаниях Господа Вишну называют Пурушей. Sometimes the living entities are also mentioned as Purushas, although they are essentially Purusha Shakti, Parashakti, or Prakriti, the superior energy of the Purusha. Иногда живых существ тоже называют Пурушами. Хотя, строго говоря, они принадлежат категории Пуруша Шакти, Пара Шакти или Пара Пракрити, то есть высшей энергии Пуруши. Illusioned by the external potency of the Purusha, the Lord, the living entities falsely think of themselves as the Purusha, although they actually have no qualifications. Живые существа, находящиеся под влиянием внешней иллюзорной энергии Пуруши, Господа, мнят самих себя Пурушами, ложно мнять себя Пурушами, несмотря на то, что лишены соответствующих качеств. The Lord has the power to protect. Могуществом, необходимым для того, чтобы защищать другие живые существа, обладает только сам Господь. Of the three deities, Brahma, Vishnu, and Maheshwar, the first has the power to create, the second has the power to protect, and the third has the power to destroy. Из трех богов Брамы, Вишну, Махешвары первый наделен способностью творить, второй защищать, а третий разрушать. The word Purusha is significant in this verse because the Kshatriyas are expected to represent the Purusha Lord in giving protection to the Prajas, or all those who are born on the land or in the water. Следует обратить внимание на употребленное в этом стихе слово «пуруша», которое указывает на то, что кшатрии призваны быть представителями Господа Пуруши и защищать праджи, то есть всех рожденных на суше и в воде. Protection is therefore meant for both men and animals. Таким образом, в защите нуждаются как люди, так и животные. In some places, the word praja is translated as citizens. В некоторых местах слово праджа переводится как граждане. And Prabhupada has said that the trees, for example, are also prajas.
they're also citizens. И Прабхупада, например, говорил, что деревья — это тоже праджи, то есть тоже граждане. Not just the men and not just the human beings and not just the animals, but also То есть это the trees and plants. То есть это касается не только людей и животных, но также деревья и другие растения. So therefore, the trees have rights. Так что у деревьев тоже есть права. And they shouldn't just be mercilessly acres and acres and acres of them chopped down for printing all kinds of bogus things. Их нельзя просто безжалостно срубать огромными гектарами. Просто для того, чтобы напечатать какую-то чепуху на них потом из бумаги. In modern society, the prajas are not protected from the hands of thieves and miscreants. В современном обществе праджи беззащитны. Никто не защищает их от воров и негодяев. The modern democratic state, which has no kshatriyas, is a government of the Vaishyas and Shudras, and not of Brahmanas and Kshatriyas as formerly. В нынешнем демократическом обществе нет кшатриев. Им правят вайши и шудры, а не браманы и кшатрии, как в былые времена. Maharaj Yudhishthir and his grandson, Maharaj Parikshit, were typical Kshatriya kings, for they gave protection to all men and animals. Махараджа Юдхиштхира и его внук Махараджа Парикшит, защищавшие и людей, и животных, были настоящими царями-кшатриями. When the personification of Kali attempted to kill a cow, Maharaj Parikshit at once prepared himself to kill the miscreant, and the personification of Kali was banished from his kingdom. Когда олицетворение Кали попытался убить корову, Махараджа Парикшит был готов убить негодяя на месте. Так, Кали был изгнан из его царства. That is the sign of a Purusha, or representative of Lord Vishnu. Вот как подобает вести себя Пуруша, представителю Господа Вишну. According to Vedic civilization, a qualified Kshatriya monarch is given the respect of the Lord because he represents the Lord by giving protection to the prajas. В ведическом обществе достойного царя Кшатрия почитали наравне с самим Господом, поскольку, защищая праджи, он действовал как представитель Бога. Modern elected presidents cannot even give protection from theft cases, and therefore one has to take protection from an insurance company. Но в наше время избранные демократическим путем президенты не способны оградить подданных даже от воровства, и потому люди вынуждены прибегать к защите страховых компаний. The problems of modern human society are due to the lack of qualified Brahmins and Kshatriyas, and the over-influence of the Vaishyas and Shudras due to the so-called general franchise. Причина проблем, с которыми сталкивается современное общество, кроется в отсутствии настоящих браманов и кшатриев, а также в слишком сильном влиянии вайшьев и шудр, которое они получили в результате ведения так называемого всеобщего избирательного права. And that's the end of the purport. На этом заканчивается сегодняшний комментарий. Any questions or realizations? Есть у кого-то вопросы или кто хотел бы поделиться тем, что осознал? I was thinking how wonderful it is that Srila Prabhupada so often repeatedly emphasizes this point that the caste system is by qualification, not by birth. Я как раз думал, насколько удивительно, что Шрила Прабхупада снова и снова подчеркивает этот момент, что система каст должна базироваться на качествах людей, а не на их рождении. Such an important point. Очень важный момент. Okay, anything else? Что-то еще? Dr. Konstantin, yes? Так, Бхакти Константин, есть вопрос. The Society for Krishna Consciousness is meant specifically for making brahmanas. Общество сознания Кришны как раз и призвано делать браманов. Yes.
I have a small comment to make. Okay. Хочу кое-что сказать. In the purport, Srila Prabhupada writes that Maharaja Parikshit was ready to kill the miscreant who was going to kill the cow. This is how Kshatriyas should act. In the modern times, we see that there are some activists, like vegan activists, who are liberating animals from slaughterhouses, from farms, who are making troubles for the meat making production companies. Can we consider them modern Kshatriyas? В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что Махарадж Парикшит готов был убить олицетворение Кали, который занес меч над коровой, то есть который мучил корову. А в современном обществе мы видим, что есть такие группы людей, например, веганы, активисты, которые освобождают животных со скотобоин, там, портят фермы, доставляют неприятности мясной промышленности. Можем ли посчитать таких людей современными кшатриями? Can you say that again in English, but a little bit more slowly? In the purport, Srila Prabhupada said that Maharaja Parikshit was ready to kill the Kali personified who was torturing a cow. In the modern days, we see that there are some activists, like vegan activists, who are liberating animals from slaughterhouses, damaging meat farms, making troubles for the meat industry. Can we consider them modern kshatriyas? Well, in some sense, yes. В каком-то смысле, да, их можно считать современными кшатриями. They're certainly manifesting the qualities, they're manifesting kshatriya qualities. Безусловно, они проявляют качество кшатриев. Yeah, точно. Sure. Yeah, kshatriya means one who protects from hurt. Да, кшатрия — это тот, кто защищает от вреда. They're protecting them from the miscreants. И такие люди защищают животных от всяких негодяев. Okay, anything else? Что-то еще? Yeah. What is the best way to improve current situations in the world? We have two ways, or to elect a good government, I mean, good persons who in charge, yes, in some affairs of the state, or to educate lower class of people in order eventually naturally elect a good person for ruling for them. What is what is the best? Well, I understand the question. You already said it. You don't have to repeat it. So just translate, okay? Какой способ лучше для того, чтобы улучшить ситуацию текущую в мире? Это поставить на руководящие посты достойных правителей или давать образование низшим слоям общества, чтобы они в итоге выбрали достойного правителя на основе того, что они получили знания. Srila Prabhupada encouraged both methods. Шрила Прабхупада одобрял оба этих метода. He himself tried to influence big leaders, like government leaders. Он сам пытался влиять на больших лидеров правительств, лидеров общества. He wrote to presidents. Он писал письма президентам. He had a meeting with, I forget the man's name. He was president of India in the 50s, I think. Как-то он провел встречу с, не помню, как его звали, человеком, который был президентом Индии в 50-е годы. He had an appointment to meet with Indira Gandhi when she was president.
but I think somehow or other the appointment fell through. Также у него была назначена встреча с Индирой Ганди, когда она правила Индией, но почему-то эта встреча отменилась, сколько я помню. And Prabhupada used to talk about just that you can just change 1% of the population, just change the leaders, then everything can be changed. И Прабхупада говорил о том, что если получится хотя бы 1% населения поменять, то есть имеется в виду лидеры, то можно поменять все, что угодно. On the other hand, he himself didn't put a lot of time and energy into that. Но с другой стороны, сам он не так много времени и сил этому уделял. And nor did he train his disciples to put a lot of time and energy into that. И также он не учил своих учеников, что они должны вкладывать в это много сил и времени. Mostly, he concentrated on distributing the holy name and transcendental literature and Krishna Prasadam to the mass of people. В основном он был сосредоточен на распространении святого имени, трансцендентной литературы и прасада как можно более массовым, как можно более большому количеству людей. He said that's the best way to make the changes that we want. И он говорит, это лучший способ достичь тех перемен, которых мы жаждем. And it has succeeded to some degree. И в какой-то степени эта стратегия достигла успеха. In London now, there are Vaishnava festivals in the Houses of Parliament every year. Сейчас в Лондоне каждый год проходит вайшнавский фестиваль в Доме парламента. They celebrate Diwali now. Сейчас они празднуют Дивали. And Ram Navami. А также Рама Навами. And Janmashtami. И Джанмаштами. And I was present when these big ministers were giving thanks to the International Society for Krishna Consciousness and the devotees of Bhaktivedanta Manor for organizing this. Я был свидетелем, как члены парламента благодарили Международное общество сознания Кришны и преданных из поместья Бхактивиданты за то, что они организовывали эти праздники. I saw big government ministers visiting the manor for festivals. И на моей памяти я присутствовал, как большие лидеры парламента приезжали в поместье Бхактивиданты на эти праздники. One year, at least 1 year, I recall that at Rath Yatra, there was heavy rain. Как минимум однажды, в один год, я помню, на Радха-ятре, на празднике колесниц, был очень большой дождь. But in spite of that, there were, as I recall, 5 government ministers, prominent ministers. Но несмотря на это, насколько я помню, 5 министров из правительства, очень таких видных министров, значимых. In their suits and ties and their expensive shoes. Они впятером одеты в костюмы тройки с галстуками, в дорогих туфлях. Sweeping the road in front of the cart. Подметали дорогу перед колесницей. In the pouring rain. Под проливным дождем. Their suits getting ruined and their shoes getting ruined. Тем самым они полностью испортили свои костюмы, свои туфли. Of course, their motive is to get the votes of the Indians. Конечно, их цель была в том, чтобы заслужить голоса индусов. Because there was a huge influx of Indians from Africa. Yeah, I don't know exactly the history, but there were thousands of Indians had settled in Africa
in the, how do you say, I don't know, the middle part of the last century. Я не знаю точно всю эту историю, но суть была в том, что в середине прошлого века огромное количество индейцев, тысячи индейцев поселились в Африке. But then for some political reason, I think because of how do you say, civil wars and things like that, that thousands and thousands of them moved to the UK. Но потом по каким-то политическим причинам, может быть, из-за гражданских войн в Африке или еще из-за чего-то, очень многие тысячи этих индийцев переехали в Соединенное Королевство. And they had children. И у них были дети. And then their children had children. Потом у их детей родились дети. So the result was hundreds and thousands of Indians living in the UK. В результате оказалось, что в Соединенном Королевстве живут сотни тысяч индейцев. And gradually the politicians started to realize this is a huge voting bloc. И постепенно политики начали осознавать, что это огромная избирательная база. So they wanted to curry favor with the Indian society. И они хотели как-то подмаслить индийское общество, чтобы, стать своими в нем. And over the past 20 years or so, ISKCON has become practically the leader of all the Hindus in England. И за последние лет 20 примерно ИСККОН стал практически лидером всех индусов в Англии. So you can say that it's because of because of their heritage, because of the Indian heritage. То есть можно сказать, что это происходит из-за наследства индийцев, из-за их принципов, которые они унаследовали. Yes, that's true. Это так. But it's also because of the devotees spreading Krishna consciousness. Но также это потому происходит, что преданные распространяют сознание Кришны. Holding Krishna conscious festivals. Что они проводят праздники в сознании Кришны. Going on Harinam. Выходят на харинамы. Distributing transcendental literature. Распространяют трансцендентную литературу. I don't know how many hundreds and thousands of Srila Prabhupada's books have been distributed in the UK. Huge number. Я даже не сколько сотен тысяч книг Шрила Прабхупады уже распространено в Соединенном Королевстве. Это огромные цифры. When ISKCON began in the UK, the devotees were arrested every time they went on Harinam. Когда ИСККОН только начинался в Соединенном Королевстве, каждый раз, когда преданные выходили на харинаму, их арестовывали. But since then, there's been no problem. Well, very little problem, and people think of the Harinam in London as one of the identifying features, one of the significant features of London. Но с тех пор все поменялось, сейчас проблем практически нет, и люди считают лондонскую харинаму одной из уникальных черт Лондона, одной из достопримечательностей. There's a big, huge department store in London. В Лондоне есть один огромный магазин, универмаг. Called Selfridges. Называется Selfridges. And I don't remember when it was, maybe 20 years ago or so. They wanted to do a particular advertising campaign. Не помню, когда это, по-моему, лет 20 назад, этот магазин решил устроить особенную рекламу. So they hired an advertising company, very, how do you say, prominent advertising company. Они наняли очень знаменитую рекламную компанию, рекламную фирму. To research what are the identifying features, what are the most prominent features of London that identify London, that characterize London. Эта контора провела исследование, какие самые уникальные черты Лондона, которые отличают его от всех других городов.
So, of course, you know, people mention the usual things like Westminster Abbey and things like that. И, конечно, люди отвечали на эти вопросы стандартно, например, что там Вестминстерское аббатство, другие достопримечательности. But one of the things that got mentioned the most was the Hare Krishnas chanting on the street. Но помимо других вещей, очень часто упоминали то, что кришнаиты поют на улицах. So they did an advertising campaign. И поэтому магазин провел рекламную кампанию. And they paid us to go on Harinam so they could film it. Они нам заплатили, чтобы мы вышли на Харинаму, а они засняли это на видео. And we were featured on these huge billboards. И нас показывали на огромных плакатах после этого. In Russia also, И в России тоже. I don't believe it's coincidental that the Soviet Union broke up after probably millions of pieces of Prabhupada's literature were distributed in the Soviet Union. Я не думаю, что это совпадение, что Советский Союз распался после того, как в нем распространили миллионы книг Шрилы Прабхупады. I don't believe there's no connection. Я не верю в то, что между этими двумя событиями нет связи. Yeah. Prabhupada commented about how many years ago, I don't know, I guess early in the last century, or well, yeah, probably somewhere in the first half of the last century. Прабхупада говорил о том, что в начале прошлого века, какие-то первые года прошлого века, that the communists distributed so much literature in India. Коммунисты в Индии распространили очень много книг, очень много литературы. They themselves didn't go there. Сами коммунисты в Индию не ездили. Russian communists. Имеется в виду русские коммунисты. But somehow they got a lot of literature distributed. Но при этом им удалось туда направить очень много книг, литературы и распространить по всей Индии. And therefore the communists became strong in India. Потому в Индии очень сильная коммунистическая партия. At least at one point. По крайней мере, она была очень сильной в какой-то момент. I'm not a historian, but as I heard it, the Bolshevik Revolution was, how do you say, largely occurred because of the distribution of literature. Я сам небольшой знаток истории, но, насколько я знаю, большевистская революция в большой степени произошла потому, что коммунисты распространили очень много литературы, очень много книг и памфлетов. As I heard it, Lenin was producing little pamphlets and distributing them all over Russia. Насколько я помню, Ленин печатал очень много буклетов и распространял по всей России. And that spurred the Bolshevik Revolution. И это подстегнуло большевистскую революцию. So, that's the way. Так что вот как надо делать. May I mention something? To educate the general. Educate the people. Да, нужно образовывать людей, давать образование людям. Change the people, change the consciousness of the people. Нужно менять сознание людей. May I mention something? Yes. I think Srila Prabhupada wrote, or it's a general knowledge that Buddhism got spread all over India only when there was a king in India who really supported Buddhism. Otherwise, it couldn't have spread so quickly and so massively. So both are required. The knowledge should be available and the power. Then the combination is very powerful. Mm-hmm. То есть, по-моему, книга Шрилы Прабхупады, он пишет, или это, в принципе, общее знание, что, например, буддизм распространился в Индии очень обширно тогда, когда царь Индии, ну, какой-то один из значимых, очень значимых правителей Индии, стал поддерживать буддизм всеми силами. И тогда он на всю территорию Индии распространился очень массово. То есть нужно другое. И знание должно быть доступно,
и правительство должно поддерживать это знание. Тогда это очень быстро распространяется, очень могущественный метод. Yeah, but we don't have that opportunity. Да, но у нас такой возможности нет. So, therefore, mostly Prabhupada's concentration was purifying and, how do you say, educating the mass of people. Поэтому в основном Прабхупада сосредотачивался на том, чтобы очищать и давать образование как можно большему числу людей. The books, his Prabhupada's books also were meant for leaders. Книги Шрилы Прабхупады тоже предназначаются для лидеров. Appealing to leaders. Они обращаются к лидерам. Yeah, I mean, when the lower class of people is educated, the leaders comes naturally, arise naturally. The leaders, you know, Okay. who can lead them. Yeah. Да, то есть когда люди образованы, то лидеры естественным образом проявятся, соответствующие лидеры, которые будут, ну, Okay, we'll stop here. хорошие лидеры. Хорошо, на этом мы закончим. Srila Prabhupada ki jai. Jai, Maharaj Swami ki jai. Gaur Bhakta-vrinda ki jai. Namo Vishnu-padaya Krishna-vastaya Pudale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Vigona Vijayani Shri Saraswati Vari Vastaya.